Ia ba convidado Sirahotu? Dader dia, novembro, maia cerimônia lançamento, USAID atividade para sustentabilidade sistema saúde Timor-Leste, Loron Rua, Fulan Zulio, Rihun Rua, Rua Nulu Resting Ida. Antes atu hahu, tuir mai ha convida senhora Billy Soares, atu bela lori ita bai ha oração. Fating no tempo bai ita bot. Let us all rise for the prayer. Let us all pray according to our belief. I will lead the prayer according to the Catholic belief and in Tetun. Metamo tu creza. Hori Padre, Hori Filho, Hori Espírito Santo, se reuniram. Amém. Nai aman santo, ami agradece balorong kumane kidane. Tamba ami bele halibur hamutu que fatini dane. Hori lança USAID ni atividade para sustentabilidade sistema saúde. Hamutu komaluk sira ne be acompanha evento ne iha plataforma online. Ami suna fatini tabot ne tulu na graça. Atu parceria ne be iha entre USAID e o governo Timor-Leste. Lihu si atividade dane bela ajuda a mine governo Timor-Leste hari sistema saúde ida ne be permite acesso da qualidade saúde ida no acessível ba emahoto. Tudo na fatin a mine na Lunsira, Lili Sua Excelência Ministra da Saúde, atu ia saúde dia na fatin, hodi lidera ministério dane, hodi atinge a mine mehi, atu lori serviço cuidado saúde, ho qualidade basic batimoran hotu ia território Timor Larantomak. Tudo nós amiga ida hodi bela apoio, lolo liman bamalu no tudo malu ia parceria idane, hodi servi tenia emarsira. Ami harohane hori na Jesus Cristo ninaran hamutu ko Espírito Santo. Hori Padre, Hori Filho, Hori Espírito Santo siro ninaran. Amen. Please be seated. Obrigada, senhora Abílio. Sua Excelência Ministra da Saúde Timor-Leste, doutora Odete Maria Freitas Belo. Sua Excelência Embaixador dos Estados Unidos da América, senhor Kevin Blackstone. Diretora Missão USAID Timor-Leste, senhora Zema Semonegos, no equipa Toma. Diretor-Geral Sira Ministério da Saúde Niang. Diretora Executivo INS, no Diretora Nacional Sira Ministério da Saúde Niang. Diretor Nacional Ministério Administração Estatal. Diretor Nacional Ministério Solidariedade Social no Inclusão. Comissária Comissão Função Pública. Representante Auditoria Social Russi Gabinete Primeiro-Ministro. Representante Fontil. Coordenadora Residência ONU. Diretor Projeto Global no Equipa Roto. Nova convidados no meio Roto marca presença iane. Nomos parceiro desenvolvimento Sira Roto. CEF Agência ONU Sira. ONG no Sociedade Civil Sira mak agora acompanha a cerimônia ne lihusi plataforma online. Dader dia dala idatang. Atividade para sustentabilidade sistema saúde Timor-Leste hanesam parte ida husi USAID ne projeto local para sustentabilidade sistema saúde. Ida ne mak inisiativa global atu ajuda nação Sira atingir sistema saúde da nebe sustentável, financia RASIC no suporta acesso a cobertura saúde universal, no hadiak saúde no moris diak. Next, I would like to invite Your Excellency Ambassador of the United States of America, Mr. Kevin Blackstone, to deliver your speech. Time and place are yours. Obrigado. Bom dia. How Simo vacina rua, então how hakarek hasai hania máscara durante
how full niya diskurso. Your Excellency, Minister of Health, Dr. Odette Bello, Ministry of Health, National Directors and Heads of Departments, representatives from the Civil Service Commission, representatives from the Ministry of Social Solidarity, the head of UN agencies, heads of non-government organizations, and other distinguished guests joining this event in person and virtually. I offer you my warm greetings and gratitude that you have joined us. It is my pleasure to join the Minister of Health and all of you to launch this important activity that highlights the strong partnership between our two countries. I am also pleased to take this opportunity to introduce the new Mission Director of USAID, Ms. Zema Semanegos, who just arrived recently to succeed Mr. Jim Wright. She arrived only a week or two ago, but she's already met many of you, and we're very fortunate to have her. She brings experience from essentially around the world, more than 25 years leading programs and activities within USAID, and has served before as a mission director. Zema, I'll ask you to stand up so everyone can see you, and know that they'll be working with you closely in the future. The USAID Health System Sustainability activity will help the Government of Timor-Leste build a more self-reliant health system that is responsive to the needs of its citizens. In an effort to attain a system that is well-governed, operates effectively, and with public accountability. In the last few years, health system strengthening has been a major priority of the Ministry of Health and development partners. The public health landscape continues to change rapidly and confront unpredictable disease burdens like COVID-19. There is a need for greater funding and greater investment in a sustainable health system that takes into account all of the public health priorities established by the Ministry of Health and the Timorese government. Strong governance interventions in the health sector can contribute to service delivery improvements. The link between governance and health can function at a number of levels, including public policies, legislation, and regulation affecting all sectors, and improve the organizational effectiveness of the health sector governing institutions. Since its independence, Timor-Leste has made great progress in improving the health of its people. The percentage of women giving birth in a health facility, the percentage of children who are covered by essential immunizations, the number of women and couples that have access to family planning and reproductive health services have all improved dramatically in recent years. Despite these gains, the government still faces multiple challenges that restrict its ability to transparently and sustainably finance and deliver affordable and essential health services. Through this partnership,
The United States and Timor-Leste are taking the next important step in ensuring quality health care for all Timorese citizens for generations to come. Strong health systems are essential as the country prepares for and copes with pandemics and other health challenges. We are pleased to partner with the government and people of Timor-Leste to design rigorous, data-driven systems that will help ensure good health for future generations of Timorese. I offer my warm support and best wishes to everyone in the Government of Timor-Leste, USAID, and its implementing partner on this activity who will drive success in this important work. Obrigado, Barak. Thank you, Your Excellency Ambassador, for your remark. Tirmai, hau convida Sua Excelência Ministra Saúde Timor-Leste, Doutora Odete Maria Freitas Belo, a tu bele mai hato discurso. Fating no tempo, by Excelência. Obrigada pelo protocolo. Bom dia, Baitahoto. A respeito da senhora embaixadora americana, da senhora Zema, USAID, minha chefe, devemos foi a muito coisa, né? Bem-vinda, Bania. Vamos Project Director no Chief of Party who's USAID, by USAID Health System Sustainability Activity. Ihamos representante who's Comissão Função Pública Nian, representante who's Solidariedade Social, Diretor-Geral Cira, chefe de departamento, participantes toma devemos a relevância da atividade né. Lá luhamos para média para ter minha presença. Em primeiro lugar, o de Ministério da Saúde Nenaran, eu quero agradecer teve iniciativa do USAID a tu projeto irane neve foca ali ba sustentabilidade sistema saúde e a Timor-Leste. Eu participa em a cerimônia lançamento projeto irane tamba e tu atene kata painhira e takolia com a sistema nacional de saúde. Ministério da Saúde neknar importante teves no ita labele assegura sustentabilidade sistema saúde se ita a força, capacidade, governação, no liderança Ministério da Saúde, hanesan órgão Estado nebe responsável ba desenvolvimento saúde, setor saúde nian. Mohirete colia com a sistema saúde, itare ba pilares chaves nebe contribui para itania saúde no moris dia. Hanesan governação, kata define política saúde, regula setor saúde, assegura segurança no controle qualidade de saúde, cria instrumentos de gestão na administração de serviços de saúde, assegura prestações cuidado de saúde primário, secundário, no terciário, liu a proteção de saúde pública, promoção na educação, onde prevene moras, no mores saudável, cura, no reabilita, ema moras. Desenvolve, capacita, no gera recursos humanos saúde,
onde hadia qualidade de serviço, não retém profissionais sirroto e a facilidade de saúde, por critério de distribuição equitativo, não baseia a perfil epidemiológica e a município e da ida. Asseguramos prontidão de serviço no sistema de apoio à prestação de saúde, nesse serviço diagnóstico, terapia, no AIMORO, sistema de monitorização, pesquisa, avaliação, informação na comunicação de saúde. Asseguramos prontidão infraestrutura saúde nian. Reforça compromisso para financiamento saúde. Honunei a carcapela hatoo para USAID no projeto atu continua colabora na fate com o Ministério da Saúde no instituição selo nebe iha ligação direta ka indireta para processo de sustentabilidade do sistema de saúde onde há menos duplicação de serviço não concentra para pilar ida ka rua o sistema de saúde onde vele direciona e tenia esforço com impacto ka resultado nebe makbot. Hawakar partilha hoi tabot sira hotu katak tinang koto Ministério da Saúde aprova edição da rua o Plano Estratégico Nacional de Saúde nebe cobre período tina 2020 to 2030. Documento irane define saída makita karak halao relaciona ho pilares hototo husi itania Sistema Nacional de Saúde. Ikusmai na faten hau subdiretor a chefe chief of party husi projeto USAID nian Government Health System Sustainability atu suporta Ministério da Saúde com implementação política de saúde na família no analisa meios atu força sistema registro eletrônico saúde nian. Saúde na família saya nessa matadalan nebebela força e tem sistema saúde onde assegura kata la ihe emaida nebe husi kia kotu tambali husi equipa saúde na família e tabela halo visita domiciliária acompanha a família em condição saúde no mores envolve líderes comunitários no prestadores de saúde familiar e a processo diagnóstico participativo com a situação de saúde, economia, ambiente, educação e ida clínica geográfica. E também hadia qualidade de serviço, de informação, nebe profissionais sira tama e sistema registro de saúde eletrônico, no modo também monitoriza desempenho profissional de saúde, de sistema idane. Lori Ministério da Saúde nenaran, ao caracata obrigada, para o povo americano, liusi USAID Timor-Leste, para colaboração, na cooperação, para contribuir para a cobertura de saúde materno-infantil, na nutrição, nos programas de selo, nebe nessa embaixador Hatoo. Bom sucesso para o projeto A Força de Sustentabilidade do Sistema de Saúde, a mim pronto a tu continua a cooperar. Hamutu basicliutan onde atinge e tem a visão para Timor saudável e a Timor-Leste nebe saudável. Excellencies, it is my pleasure to stand in front of you all in this special ceremony. It's made me confidently and strongly to be able overwhelm the barriers and the task of the Ministry of Health. The Minister of Health fully appreciates the concept of the specific area of the USAID Health System Sustainability activity. It will bring all of us together to focus in each area that we are concentrated on, and it will render us for the health system resilient in all aspects in terms of well-governed, accountability, and responsive to public needs to achieve
the promise of not to left no one behind. Excellencies, the launching of USAID Health System Sustainability activity reaches at the right time when the Minister of Health prompt and in the process of launching the 10 years of Minister of Health National Health Sector Strategic Plan for 2020 and 2030. To conclude, allow me to emphasize and challenging all of us the expectation by achieving the indicators outlined in the Minister of Health Strategic Plan for 2020 and to 2030. Thank you for your support and your attention. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Excelência Ministra, para discurso. Itatama, vai a sessão da rua evento niang. Tirmai, ita sehare vídeo bada kona vai USAID ni atividade ba sustentabilidade sistema saúde. Iha espírito tuir ninia lema, unidade, ação no progresso, Timor-Leste atinge ona resultado lubun ida, nebe hadia ona saúde no bem-estar cidadania desde a independência. Número inan mate tamba partus menos, labarik para kliutan maksimo ona vacina hode salva vida. Timor ansira ne moris naru kliutan, no moris iha vida ida saudável liutan. Atu assegura katak labarik sira iha aihan nebe diak, moris seguro no iha relação ida contente, no iha transparência iha governo ni ação no foti decisão, canal comunicação nebe diak precisa tebes iha nível comunidade no governo. Tinan ida ne COVID-19 apresenta um desafio lubun ida ba emane saúde no bem-estar, nebe ita labele imagina. May beniamos hanorin may ita, sa ida mak ita bele atingi wen hira ita nudar ema serviço hamutuk. Sistema saúde ida nebe eficaz, responsivo no resiliente sai importante tebes. USAID ho parceria ho governo Timor-Leste, orgulho atu lança USAID ni atividade sustentabilidade ba sistema saúde. Parceria ne inclui Ministério Saúde, Instituto Nacional ba Saúde, Ministério Solidariedade Social no Inclusão, no MOS Sociedade Civil. Hamutuk ita sehametin governo ni habilidade atu desenvolve política, assegura finanças, no presta serviço saúde sira, iha tempo hanesan responsivo no iha a contabilidade ba sociedade civil. Ami se apoio pessoal saúde Timor o ansira hotu, ho sistema ida nebe informativo no suportivo, hodi nune é sira bele senti preparado a tutama ba força trabalho, nos senti honrado e a sira ne jornada carreira. Ami se hameten liderança comunitária, no hadia halok saudável hanesan faciliman, han aihan ho nutrição, no plano basira nia família. No hamutuk ami se hadia ligação entre governo no sociedade civil ou de comunica coletivamente. Evidência se ajuda em forma de decisão política sira, no ajuda sira nebe halo advocacia ba Timor o ania necessidade,
inclui pessoal saúde nebe fornece serviço salva-vida ida ne. Lihusi esforço hirak ne, governo Timor-Leste se hari sistema saúde ida, nebe permite acesso ba cuidado saúde ida, nebe ho qualidade as no acessível ba Timor wan hotu. Hamutuk itabele atingi barak liutan. Turmai, ita se hare vídeo comentário badak, husi diretor executivo Fontil, Senhor Daniel dos Santos Carmo. Haunia respeita ba Sua Excelência Ministra Saúde e haunia respeita ba Senhor Embaixador Estados Unidos e Timor-Leste e haunia respeita mos ba Diretora Missão USAID Timor-Leste e Lorenzo Forum Ninaran to bem-vindo ba participante hotu nebe husi kita bot cernya tempo atau marca presença e a atividade USAID ni atividade ba sustentabilidade sistema saúde Timor-Leste história phone e itanirain e agora ita halotan parceria phone ho USAID e Timor-Leste liu ba sistema sustentabilidade saúde ni Timor-Leste ne programa ida nebe importante tebes necessita ba itanirain e itaninia processo constrói itaninia nação serviço saúde Timor-Leste ita se hasuro desafio barak baseia ba desafio sirani hotu objetivo de desenvolvimento sustentável ponto sanoresin hitu forma ita dalam kata-kata atingi metas ba desenvolvimento tuir ODS nian kata pontos ida 17 ne kuliah kona ba parceria então parceria ida ohan ita lança ne parceiro ida nebe importante ba força kas ba itania sistema saúde nebe sustentável enjo forum hanoin kata lançamento ida ne ita bele halo tamba boa vontade apoio moral si povo americano lihu si USAID Timor-Leste ita aprecia ba inisiativa ida ne no Timor-Leste nini hormatan nakloke Ministério Saúde nini hormatan se nakloke unsama katu aproveita oportunidade parceria serne baha força itani sistema atividade sustentabilidade sistema saúde Timor-Leste enjo forum hanoin katak ita sidau katinji itaninia desenvolvimento e setor saúde haktuir ba Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional 2011-2030 e a setor saúde nian Ministério Saúde foi na atingir indicador ida maka reduz moras malaria mai be indicador sirseluk atu hatur posto saúde ida nebe mais militar completa facilidade de saúde parteira ida enfermeira rua farmacista ida doutor ida emadasara ida política ida ne sidau katinji então ita precisa tu halo parceria ho entidade hutut liliu e a parte ida ne USAID unsama katu contribui máximo ba atingi itania meta sira ne behakerek e a plano estratégico a desenvolvimento nacional. Hamimos Lorenzo Forum Nenara na tua aprecia ba sora diretora missão USAID Timor-Leste ita botnia presença e povo Timor-Leste hein o esperança. Katak ho programa idane pela ajuda a minha governo Timor-Leste lili o Ministério Saúde a tu ha força a minha sistema saúde nebe sustentável e a minha rain. Ita se ha gap bot entre atendimento e a área rural ou área urbana. Ita mo se resista
e mabarak nebe moras ho tuberculosi e mabarak que moras e área rural que difícil atu atende retan atendimento husi facilidade de saúde no pessoal saúde sira o esperança bot kata presença USAID nian o apoio husi povo americano nian toloro nida Timor-Leste se atinge ninia meta desenvolvimento nacional de libiha setor saúde e cusleu Lorenzo Forum Ninaran hato desejo e sucesso ba programa idane e a misena fatin pronto a tu halo colaboração ho USAID de libiha programa ha força sistema saúde sustentável a tu nene unsama ka tu dinamiza estratégia no unsama ka tu hasai capacidade engineering a tu NGO sira bele halo sira canal hanesan parceria crítica monitoria lihusi monitoriação no avaliação a tu nene bele fo sucesso ba implementação programa idane e Timor-Leste. Obrigado bara, vai te botar roto minha atenção. Ter mais seria a apresentação com a atividade do diretor atividade nian, Sr. Babachain. Fating no tempo vai te bot. Excellency Minister of Health, Dr. Odete Maria Bello, and Ambassador Blackstone, thank you very much for your remarks and highlighting the priority areas of the government to provide better health for the people of Timor-Leste. I also take this pleasure to welcome Zema Semenigas, the Mission Director of USAID. Greetings and welcome everyone to the launch of USAID Health System Sustainability activity, both for in-person and also virtual participants. As the Honorable Ambassador mentioned, the USAID Health System activity is committed to supporting the ministry in its efforts to strengthen the health system. The activity will take a systems and integrated approach in supporting the implementation. The aim is to help achieve the goals of the National Health Strategic Plan 2011-2030 with a clear focus on improving the sustainability and resilience of the health system, especially given the times of COVID-19 pandemic. The ultimate aim is to help Timor-Leste provide its people with high quality, equitable and efficient healthcare in a manner that is accountable and responsive to the people. The activity is part of the USAID Local Health System Sustainability Project, which is a global initiative to help countries achieve sustainable self-financed health systems and support access to universal health coverage and improve health and well-being. This will help bring learning from other countries to Timor-Leste and also take some of the good practices here to other countries. In Timor-Leste, the activity will work under the leadership and stewardship of the Ministry of Health and co-facilitate the change process mainly in 4 areas: strengthening health governance, strengthening health workforce management, improving healthy behavior, and strengthening civic engagement in health sector. The first objective is co-design solutions and support the government in strengthening health governance is aimed at working with the Ministry of Health and its relevant directorate to co-develop capacities in using tools and systems for evidence-based decision-making and optimize the limited resources available for healthcare. This will help the Ministry of Health put a robust funding request and then ultimately help Ministry in its desired strategy for promoting interventions that are cost-effective, pro-poor, and addressing key health priorities of the country. Strengthening health workforce management is another important area in which we look forward to building on the achievements by the ministry so far and also who have come before us in strengthening the health workforce management. We have started to explore areas of support with the National Institute of Health
in fulfilling its mandate of ensuring quality and qualifications of health professionals in the country. We will do this by strengthening its systemic capacity to use human resource data for decision making, especially in the area of recruitment, training, and retaining a competent health workforce. This also includes helping the INS develop competencies and job descriptions, standards for health workers. The third objective is focused on increasing community adoption of healthy behavior and influencing social norms that underpin these behaviors. This will be done by supporting and building capacity of civil society organizations so they can better strategize, monitor, and evaluate healthy behaviors within their own community. Finally, the fourth objective is supporting bringing civil society organizations and the ministry together for joint health system strengthening. Will help in supporting the civil society increase their capacity in the health sector to engage effectively with the government on priority setting, monitoring and accountability of essential health services. We will build on learnings from the other sector in which civil society has ability to engage in evidence-based policy and advocacy for better health. We'll make efforts to institutionalize these arrangements. For all the four above objectives, the activity will work under the stewardship of the Ministry of Health and will engage with relevant departments, directorates, units, head of the department, civil society leaders. And we'll also continue to engage with the development partners so that the efforts are synergized. As a part of launch exercise, we requested the participants to provide their understanding about the health systems. What does they understand and what is their concept of health system in one word or a sentence? Here are some of the results from the exercise where you can see the maximum responses are reflected by the size of that word. As you can see, the words like quality, care, communities, resources, etc. are some of the emerging themes. And there is also where the activity with the government, the activity will engage with the government to work on. For example, communities is really important and speaks nicely with one of our objectives of the project, which is to engage with the community and bring the government together on health priority areas. This reflects that there is already a common understanding on the health systems and provides a strong ground for the implementation of the health system sustainability activity. This is all really very exciting and at the same time challenging. I look forward to working together with my wonderful team and you all in this endeavor to strengthen the health system for the people of this very beautiful country. Thank you once again for all your time and participation, for those in the room, and also for those who are participating virtually. Thank you, and thank you once again. Obrigada, ba Diretor Atividade. Nomos ba Diretor Fontil, ba comentário. Itatama ba iha parte ikus husi programa ohingniang. Lançamento oficial USAID niya atividade ba sustentabilidade sistema saúde iha Timor-Leste. Hawakara convida, I would like to invite Sua Excelência Ministra da Saúde Timor-Leste, Doutora Odete Maria Freitas Velo, Sua Excelência Embaixador dos Estados Unidos da América, Sr. Kevin Blackstone, Diretora Missão USAID iha Timor-Leste, Sra. Zema Semanegos, atubele maiha oin. Hausi Sura Ida Rua Tolo.
Parabéns no lançamento idane. Haturu kata que USAID ni atividade ba sustentabilidade sistema saúde e Timor-Leste oficialmente hahu e Timor-Leste. Parabéns dala idatang maita basa limang. I would like to invite Your Excellency Ministry of Health and Ambassador to please return to your seat. And to USAID Mission Director to please deliver your remark. Times and place are yours. Thank you. Bon dia. It's a pleasure to be here. Your Excellency, Minister of Health, Dr. Odete Bello, Ambassador Blackstone, government officials, UN and NGO organization partners, and friends in the room and online as well. Thank you for joining us for the launch of the USAID Health System Sustainability activity. I think we can agree today that this discussion and ceremony was very energizing, including our drumming sessions. It's also, as many of you can agree with, very timely, given all that we've been through with the COVID pandemic this past year and a half. So this health program is certainly at the top of our minds in that regard. And indeed, building reliable systems that will secure health services, vaccines, and other supplies is a necessity. And all of your insights today, including the ones we heard on virtually, will definitely help USAID and other partners to advance quality healthcare in Timor-Leste. It's also clear from the contributions of this program and the discussions we've had that governance will play a critical role in building and expanding sustainable and resilient health systems that we all need now more than ever. Finally, I would like to thank you all for your thoughtful and warm welcome so far. I've only been in your country for 1 week, and so far all the positive welcome and contributions have been very encouraging. I've been really excited to come to Timor-Leste for several months now, and I am looking forward to engaging with all of you as we plot a solid course for a better health in Timor-Leste. Thank you again for all that you do, and thank you in advance for all that you will do under this new USAID activity and in our other responsibilities. I wish all of us tremendous success. Thank you. Thank you, USAID Mission Director, for your remark. Itatama ba iha sa sound photo niya? We are now moving to the photo session. I would like to invite Su Excelencia Ministra Saúde Timor-Leste, Dr. Odeta Maria Freitas Bello, Su Excelencia Embaixador Estados Unidos América, Sr. Kevin Blackstone, Diretora Missão USAID Timor-Leste, Sra. Zema Semenegos, Diretor-Geral Cira Hussi, Ministério da Administração Estatal, representante, representante Hussi, Ministério Solidariedade Social e Inclusão, representante Hussi, Comissária Função Pública, representante Hussi, Auditoria Social, representante Hussi, ONU Niang, e UNICEF. Ato bela mai hoin para bela hasai foto hamutu. Obrigada. Diretor Nasional Sira Hussi, Ministério da Saúde Niang, o INS. Yeah. Itabel halo linha rua, linha de primeiro.
Obrigada, Excelência, será outro no convidados. Favorita bot será bela fila fale bafati. Agradeço a excelência no convidado Sirahoto, baita bom ser ne tempo, onde bela marca a presença hoje né. Nós ba convidado Sirahoto mak assistir cerimônia lançamento ne online. Itani cerimônia hoto ona, tur mai hau convida equipa grupo, usi atividade nia, bela mai sai foto hamutu ko sua excelência embaixador, equipa atividade USAID nia. Itani cerimônia remata ona, não espera ita hutu bela serviço hamutu, hodi bela ha força sistema saúde Timor-Leste dan bedia kliutang. Hamutu ita atingi barakliu. Hakarak agradecemos ba suporta toma, hodi bela realiza evento balorong ohinia, husi missão USAID Timor-Leste, equipa atividade nia em Timor-Leste na mos Bahia Esquadra Geral, gabinete média Ministério Saúde nia, ba média Sirahotu, ba TVE, ba live streaming, Hotel Novo Turismo, novos parceiros Sirahotu. Dali datang, obrigada ba itabose na presença ba ohiniang. Obrigada Sua Excelência Ministro Ambasador, favor bel fila falfati. Informação ba convidados no Excelência Sirahotu, itabose bel foti merenda na bemak prepara banhira itabose ba helio. Depois ba media sira, itabose bel halo entrevista iha parte oin ba iha Sua Excelência Ministra Saúde o Senhor Ambasador Estados Unidos Americana. Obrigada.